barcos de guerra por todos lados. There's weapon ships moving all across the seas. Estados Unidos, que durante tanto tiempo estuvo segura, ya no está segura para nada. The United States, which used to be a very safe place to live, is no longer being as safe as before. Ya Rusia quiere poner bases militares aquí en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, aquí cerquita en las fronteras de los Estados Unidos. There's this recent movement, or not so recent, but there's this movement of putting a bunch of protection all across the borders. Los Estados Unidos, tratando de defender a Ucrania, están metiendo armas para allá, y los ingleses están metiendo, y los alemanes están metiendo, y todo el mundo está, la OTAN, todo el mundo está tratando de frenar a Rusia que no haga la locura de invadir Ucrania. And in an effort to stop Russia from moving forward with whatever agenda they have, a bunch of nations are putting forth all of their weaponries, all of their boats, ships, whatever it is that they have. They're putting it there as a cushion to stop Russia. Ellos saben que el gobierno de los Estados Unidos no es un gobierno fuerte en este momento. Se unieron ahora a Rusia y China. It is known that the United States is no longer as strong as it used to be. So now we're seeing Russia and China come together. Y están poniendo en jaque mate a los Estados Unidos. And it's almost like the checkmate sort of moment for the United Porque States. por donde quiera que los Estados Unidos ataquen, ahora hay dos potencias y de paso Norcorea también. Because wherever the United States aims to protect or fire, you have not only China and Russia, but now you also have North Korea. Rusia quiere anexarse a Ucrania. So now you have Russia trying to take over Ukraine. China quiere anexarse a Corea del Sur. Or China trying to add itself to South Korea, or take over South Korea. Y así por el estilo, hermano, cada uno de ellos están desesperados por agarrar lo que no les corresponde, por hacer lo que sea con tal de demostrar poder. And so on and so forth. So basically we're seeing this game of power. I need to take whatever is not mine, because that way I'm more powerful than before. A eso se agrega, hermano, que hay un movimiento por un nuevo orden mundial. And you have to understand that there's also this shift in wanting a one world order. Hay un movimiento desesperado por tener una sola religión, un solo gobierno, una sola economía, un solo ejército. So in other words, there's this movement that we supposedly want, just one government, one economy, one currency, whatever it is, it's just a single one all over the world. En esta cosa están participando las grandes potencias, están participando el Papa, están participando los judíos, están participando los musulmanes, están participando la Iglesia Católica a través del Papa. Now understand that the big authorities, including the Pope and whatever other place that has a lot of authority, they're all trying to participate in this. Pareciera un movimiento que trata de frenar las cosas, pero la realidad se trata de poder. So it almost seems like as if they're trying to stop something, but at the end of the day, it's not stopping something, it's getting more power. La hambruna a nivel mundial ya es un hecho. Famine all across the world, it's already a fact. Aún aquí mismo en los Estados Unidos usted va a los supermercados y ve que ya hay escasez. And for example, even here in the United States, you go to the supermarket and you're going to realize that there are some shelves that are empty. El problema del cambio climático está haciendo que no llueva en sitios donde antiguamente se sembraba en gran cantidad. Hoy día no se está sembrando. And due to that climate change or global warming that we had mentioned, places that used to have an abundance of rain are now drought-ridden. Las plagas están acabando con los sembradíos. Pestilence has taken over the harvest. Por todos lados pareciera un caos esto, pareciera que no hay solución. Everywhere you turn to, there's some sort of chaos, almost like there's no solution. Cuando usted oye las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, When you listen to the words of Jesus in Matthew 24, habla precisamente de estos tiempos. he talks about these times. Oiréis de guerras, rumores de guerras, He said, basically, you're going to hear about war and rumors of war, enfermedades, pestilencias, sickness, pestilence, naciones contra naciones, padres contra hijos. nation against nation, father against son or daughter. Hoy día, hermano, por todos lados usted abre la prensa cada día y aquello da temor más bien.
Nowadays, wherever it is that you land in the news, whether it be a newspaper or on TV, it scares you what you see. Ya no es solo el famoso SARS, ya no es solo el COVID, ahora también es el Omicron, también es el Delta y ya están anunciando otra cepa más. So now it's no longer just the COVID that we had, 2019, 2020, something like that. Now it's some other variants of it. Hoy aparece una noticia donde el presidente de Canadá tuvo que esconderse porque la gente se le alzó y lo van porque les está pidiendo que se pongan por favor la máscara. And for example, there was this news article that was talking about how the person in authority in Canada, he had to basically hide himself because the people were angry about the mask mandate. A nivel mundial hay descontento. All across the world, you're going to find somebody that's not happy. Los gobiernos no saben cómo enfrentar esta situación. The governments, they don't know how to deal with it. Y todo está llegando, hermano, llevando a que tiene que haber una conflagración mundial. And all of this is leading into what? That one world order. Todos saben que en este momento, en este instante, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos prácticamente está detenido. And everybody knows everywhere that everything that has to do with the United States is almost coming to a halt. Este país durante muchos años fue un freno para las aspiraciones de los comunistas, para las aspiraciones de toda aquella gente que querían cambiar lo que tiene que ver con cristianismo, con nuestra forma de vivir. A long time ago, this used to be the nation that you could look to if you needed to have protection from some sort of crazy diplomat, or if you wanted to find asylum because you wanted to be a Christian and you wanted to practice your quote-unquote religion or relationship. Hoy la civilización oriental, que durante poco más de 100 años se destacó por exportar fuertemente el cristianismo, está estancada en este momento. Now, we're talking about a nation that a long time ago, this used to be almost like a sanctuary for Christians or for just anybody that wanted peace. Now everything, again, is coming to a halt. Está cogiendo gran fuerza todo lo que tiene que ver con los musulmanes. Everything that has to do with the fanatical Muslim religion, that fanatical part of them is coming to surge. Si un cristiano habla algo de Mahoma, inmediatamente quieren matarlo. If anybody talks about their religion, the fanatical side of their religion, there's an abrupt, they attack you. Pero atacan al cristianismo y hacen desastre con el cristianismo y nadie levanta la voz. But you see, on the other hand, you have Christianity and people attacking Christianity, but nobody could say anything, right? Esto solamente nos está llevando a una conclusión. And this is leading us to a conclusion. Hambre, miseria, guerras, pestilencias, muerte. So this is all taking us back to, again, Matthew 24, where he was talking about hunger, pestilence, war, sickness, anything that has to do with those bad things. Si usted lee con cuidado el libro de Apocalipsis, va a ver que hay 4 caballos, 4 jinetes, llamados los 4 jinetes de Apocalipsis. If you go into the book of Revelations, you're going to find the 4 chariots. Y habla de estos tiempos, And it talks about these times, donde por todos lados, hermano, por donde quiera que miremos, esto está oscuro. where no matter where we look or where we seek, everything is so dark. Hay una sola luz, hermano, y es la que alumbra con Cristo Jesús. There's only a single light, and it's the one that comes from Jesus. Hay un solo camino, hay una sola senda, hay una sola vía de escape, y se llama Cristo Jesús. There's a single path, a single road, and it's a single way of escape, and his name is Jesus Christ. Son momentos terribles donde el pueblo de Dios tiene que afirmarse en la fe. It's a time where the people of God, they need to get more firm in their faith. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de lectura de la palabra. It's time for us to go back into reading the scriptures, back into fasting, back into praying. Yo no le digo que no trabaje, pero es tiempo de hacerse tesoros en el cielo. I'm not telling you to stop working. What I'm telling you is that it's time for you to make your treasure up in heaven. Pablo, en medio de la situación que estaba pasando, él trabajaba y trabajaba en la obra. Paul, in the midst of everything that he was doing for his ministry and God's ministry, he was still working. Se puede trabajar, porque yo lo he hecho, trabajar lo material y trabajar en la obra del Señor. So in other words, what I'm saying is you can still work because I've done it, but you can also still work in your ministry because I've done it.
La Santa Palabra dice que hay un tiempo para cada cosa. Debajo del sol hay un tiempo para cada cosa. The Word of God says that under the sun, there's a time for everything in your life. Dios no se va a incomodar porque usted dedique tiempo a trabajar. God isn't going to get angry at you because you dedicate time to work. Pero Dios siempre estará esperando el sitio donde usted ora, estará esperando el momento de su oración. But He is also always going to be waiting for you in your prayer spot. Dios no se va a incomodar porque usted salga a hacer mercado o a hacer lo que tiene que hacer. He's not going to get angry at you if you need to go grocery shopping. Pero siempre tendrá su mano extendida y su oído abierto para recibir tanto su bendición como para escuchar sus palabras. But understand that He's always promising to keep His hand extended out to you so that you can talk to Him and He can talk back. Dios siempre tendrá disposición de hablar. God is always going to be available to speak to you. Tenemos que olvidarnos del monólogo, yo hablo y que Dios se calle. You got to forget about the monologue that I'm going to talk and God's going to keep silent. Hay necesidad de practicar el diálogo con Dios. It's time for you to practice your dialogue with God. Cuando cae el sueño sobre nuestros ojos, Dios habla. When it's time for us to go to sleep, God speaks to us. Igual cuando usted dispone su corazón y le habla y espera que Él le responda. Especially when you lay down and you say something or you pray to God and you're waiting for Him to answer. Dios está demandando de nosotros que hablemos con Él. God is demanding or waiting for us to speak to Him. Se aproxima un evento terrible para la tierra. There's something that's coming up to earth and it's going to be terrible. Y no estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, no estoy hablando de eso. Hay una cuestión más terrible todavía. And I'm not talking about another war or another tsunami. No, I'm talking about something worse. Que va a dejar a la gente anonadada, la va a dejar extrañado de todo lo que, porque jamás se ha dado una situación como la que se va a dar. This event that I'm talking about is going to leave everybody in a worse state than a state of shock, and nobody's going to be expecting it. Y estoy hablando del rapto de la iglesia. And you know what I'm talking about? I'm talking about the rapture. En un abrir y cerrar de ojos, We're talking about in a blink of an eye, en un instante, in an instant, en el momento menos pensado, in the least expected moment. nuestro cuerpo mortal va a ser transformado en inmortal. This body that we have here is going to become immortal. Nuestro cuerpo mortal va a volar. This body that we have is going to fly. Pero déjeme decirles, es un juicio. But let me tell you something else, that's a judgment. Porque es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Because it's necessary for all of us to stand before His tribunal. Y ese es precisamente el momento en que el Señor va a determinar quién se va y quién se queda. And that's the precise moment that He's going to determine who's going to stay and who's going to go. No es que te va a llevar y estando allá te va a decir, no, vete fuera. It's not that He's going to pick you up, put you up there, and then say, no, never mind. Es que el que está preparado se va y el que no está preparado se queda. No, it's the one who's prepared, you're going to go. Who's not prepared, you're going to stay. Y no es cuestión de decir yo le estoy esperando. And it's not about you saying, I'm waiting on Him. El que está esperando se prepara. The one who's actually waiting, you're Ahí prepared. está la parábola de las vírgenes prudentes y las imprudentes. That's where the parable of the virgins comes in. Es cuestión de revisarse, de escudriñarse, hermano. It's about searching yourself, really finding out what you're about. Si tienes tiempo que no sientes la presencia de Dios, es tiempo de entrar en angustia. If you've gone a while without feeling His presence, it's time for you to submit yourself to Es Him. tiempo de entrar en una pelea espiritual a decirle, Señor, yo quiero, yo anhelo. It's time for you to go into that spiritual battle and start saying, God, I need you. God, I want you. It's time, God. Pero no como el niño malcriado de que yo quiero y me lo tienes que dar. No, Señor, yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el cuadrante, pero yo quiero irme contigo. And it's not about you being throwing a tantrum saying, no, God, I want this. No, it's saying, God, I need you. God, I'm trying to call you out on your promises. Show up, God. Nunca se habían dado las señales que están dándose en este momento. We've never seen the signs that we're seeing nowadays. Sí, es verdad, hubo guerras, hubo pandemia, hubo todas esas cosas. And yes, there were wars, there were famines, yes. Pero de la higuera aprended. But from what's happened before, we got to La learn. higuera es Israel. And understand that we're talking about what happened Israel to está Israel. totalmente restaurado. Israel is completely restored. Jerusalén ya es la capital de Israel. Jerusalem is the capital once again. El tiempo en que Jerusalén fue hollado por los gentiles terminó ya. The time that Jerusalem was taken over by the Gentiles, that's no longer happening. A mí me llamó la atención una señal en el gobierno anterior.
There was something that captured my attention about the previous government. Cuando el entonces presidente Trump se paró y dijo, paz, paz, Where the previous president, we're talking about Trump, said it's time for peace. con motivo del Tratado de Abraham allá en el Oriente Medio. And he was talking about a peace treaty that was going on in the Middle East. En mi cabeza resonó de una vez, he aquí destrucción repentina. And I remembered in my head, I heard the words, continuous destruction. 2 o 3 horas después un hermano me llamó y me dijo, hermano, ¿cuándo cree usted que empezará la gran tribulación? And about 2-3 hours later, somebody called me up on my phone and he asked me, brother, when do you think the tribulation is Yo le coming? dije, agárrese porque ya empezó. And I said, you better sit tight because it's coming, it's ¿Cómo así, starting. hermano? And he said, how is Yo that sí. happening? And I said, yes. La gente habla de 7 años de gran tribulación, People talk about 7 years of great tribulation, pero no se dan cuenta que hay 3,5 años de paz y tranquilidad. but they forget that there's 3.5 years of peace and Y tranquility. los siguientes 3,5 años son de destrucción, de dolor, de angustia. And then the next 3.5 years, those are the ones that have distraction and issues going on. La iglesia de Cristo tiene que ver principios de dolores. The Church of God has to see the beginning of those pains. Necesariamente nosotros estamos viendo estas cosas, It is necessary that we go through these things. pero es para que nos apercibamos, para que estemos pendientes, para que entendamos que el tiempo ha llegado. But it's for us to understand and fall into consciousness that this is really happening. He's right there. Dios conoce a su iglesia. God knows His people. Dios sabe que la iglesia vive en un área de confort. He knows that His people have a tendency to stay in their comfort Por zone. eso habla de las vírgenes prudentes y las imprudentes. That's why He talks about the imprudent and the prudent virgins. Porque la iglesia se adormece. Because the church has a tendency to fall asleep. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, vuelve a tu primer amor. That's why He tells the Ephesians, it's time for you to go back to your first love. Por eso dice bien claro que estemos velando y orando, porque no sabemos el momento. That's why He calls us to always be vigilant and praying, because we don't know when He's coming. Pero acuérdese lo que le dijeron los ángeles que estaban al lado de los apóstoles en el momento en que Jesús subió al cielo. But remember what the angels said to the apostles when Jesus had just gone up to heaven. ¿Qué miráis, varones? They asked them, what are you looking at? Este Jesús que vosotros habéis visto subir al cielo, The same Jesus that you saw go up to heaven, así como se fue vendrá. in the same way that He left, He's going to come back. Y dice que una nube ocultó al Señor. And it said that a cloud covered up where Jesus went. Mucha gente habla en el Apocalipsis de cuando Juan ve una puerta abierta, que eso es el rapto de la iglesia. A lot of people say that when John saw the like that open door in heaven, that's the rapture. Dios no va a llevar a la iglesia al cielo a mostrarle lo que va a pasar en la tierra. God's not going to take His people to heaven to show them what's going to happen here on earth. Ya eso se lo mostró a Juan para que nosotros sepamos lo que va a pasar. He already showed that to John so that we would know what's to come. Pero en el capítulo 14, el verso 14, dice cómo va a ser levantada la iglesia. But in Revelations 14:14, we see how the church is going to be En lifted el up. momento en que se empiezan a derramar los juicios. In the moment that judgments start to fall. En el momento terrible que estamos viviendo. In this moment that we're living in now, Se va a producir ese evento terrible. that event is going to occur. Doloroso para aquellos que han pasado toda una vida creyendo servirle al Señor. And it's going to be painful for those who have believed, yes, I've been serving God, Pero que no han querido arrepentirse, no han querido convertirse, no han querido perdonar. but they haven't actually repented, converted, or forgiven anybody. Viven una vida de peleas y de chisme y de cosas, y eso los va a llevar a perder la salvación. Instead, they've been gossiping and wasting all their entire life, and they're going to stay behind. Porque sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Because without peace and holiness, ain't nobody going to see Him. Desafortunadamente, hermanos, And unfortunately, la iglesia está viviendo un momento de confort. the church is living in a moment of comfort. Usted va hoy a las iglesias y las iglesias están vacías. You go to a church and the churches are empty. Difícil que la iglesia se reúna a tiempo para orar, para ayunar, para cantarle al Señor. And it's difficult for people to show up on time to worship God and actually do what they're called to do. La iglesia prácticamente está en un momento donde hay que arriarla. The church is going through this season of we got to kind of push you to work. Pareciera haberse perdido ese deseo, ese anhelo de recibir más y más de Cristo. There is this lack of desire to want to serve God. El miedo ha cundido en las filas del Evangelio.
fear has infiltrated the lines of the soldiers of God. Antiguamente había persecución y mataban a un cristiano y entonces al otro día habían 50 cristianos donde mataron al cristiano. In the olden days, when you would kill a single Christian, the next day you had 50 more who had converted over. Había esa valentía, ese deseo de demostrar que Cristo es quien dice ser. There was that courage to preach and say God is who He said He is. Que realmente estamos bajo su protección. And really preaching that we are under His protection. Hoy día hay pánico, Nowadays there's hay panic, miedo. there's fear. La fe es del diente al labio, pero no sale más de ahí. Faith is something that you say but you don't actually act on. El común de los cristianos vive asustado. The common person lives in fear. Gente que clama, me voy para el cielo, pero cuando se enferman están todos asustados, que no me vaya a morir, que no me vaya a morir. People who have a tendency to cry out, yeah, I'm waiting to go up to heaven, but then when they get sick, they're afraid of dying. No hay certeza de qué es lo que se quiere. There's no certainty of what it is they really want. Por supuesto que cualquier enfermedad lo pone aprensivo a uno. And of course, it's understandable that any sickness kind of makes you worry a little bit. Pero el que ha creído en Cristo But whoever has believed in no God, debe tener temor. you shouldn't be afraid. A ver cuántos saben a dónde van. Now, how many of you know where you're going? Yo tengo certeza de para dónde voy. I know where I'm going. Yo sé a dónde voy. I know where I'm Yo headed. tengo un llamamiento. I've got a Cristo calling. me llamó a ser salvo. God called me Cristo to no be me llamó a saved. He perderme. didn't call me to be Cristo lost. me ganó para mi salvación. God won salvation for Es me. mi trabajo guardar esa So salvación. now it's my job to keep that Es mi salvation. responsabilidad guardarla. It's my responsibility to keep up with ¿Por it. qué tengo que tenerle miedo a la muerte? So why should I be afraid of death? ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a las Why enfermedades? do I have to be afraid of diseases? ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a las vicisitudes de la vida? Why do I have to be afraid of whatever obstacle is in my way? Todas estas cosas a mí me llaman a reflexión, All of this calls me to reflect. me llaman a estar preparado. It calls me to be ready. Yo sé que en el momento menos pensado I know that in the least va a expected sonar la moment, trompeta, the trumpet's going to porque sound. Pablo dice y sonará la trompeta, Because Paul said the trumpet will y sound. sonará la trompeta, And the trumpet will sound. y los muertos en Cristo resucitarán And those primero, who have died in y Christ luego will come to nosotros, life first. And then los we que will hayamos go. quedado, Whoever's left behind, seremos transformados we will be y volaremos transformed. juntamente con ellos al encuentro del Señor en las nubes del aire. And we will fly up with them to meet Jesus in the Dice, sky. medita, está pendiente de esto. And he said you got to meditate on this and watch out for it. Son tiempos para pensar y meditar, hermano. It's time for you to reflect on Son this. tiempos para estar agarrado del Señor. It's time for you to hold on tighter to God. No son tiempos para estar con niñerías. It's not time for you to be childish. No son tiempos para chismes ni peleas baratas. It's not time for you to be fighting your life away or gossiping. Son tiempos para afirmarse en Cristo. It's time to stand tall in El God. Señor nos bendiga. May God bless Que el you. Señor nos May bendiga. God bless you. Nos ponemos de pie, por favor. Please stand. Observe Observe que es el rapto inmediatamente antes del derramamiento de las copas de la ira de Dios. that there is a rapture right before the cups of judgment spill over. Y si usted lee con cuidado las copas de la ira, va a ver la cantidad de cosas que ya las estamos viendo. And understand that part of those cups, the wrath that's in those cups, we're kind of hermano, already hace seeing it 2000 now. años And you might be saying, brother, we've been waiting for this for 2,000 están years. diciendo que Cristo viene. And they've been saying that Jesus is coming for 2,000 years. Sí, tienes razón, Yeah, you're right. pero nunca se habían cumplido todas las cosas como hoy día. But we've never seen this many signs come to be. Tiempo de estar alerta. It's time for you to be alert. Diga conmigo, Cristo Say viene, with me, Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le esperan? How many of you are ¿Cuánto waiting? le esperan? How many of you are waiting Que Dios nos for? bendiga. May God bless you. La paz del Señor sea con cada uno. May His peace be with each Que la of luz you. del rostro del Señor resplandezca sobre cada uno de And ustedes. may His light shine on Que you. Dios les prospere especialmente.